Abogambye mu introduction IPOD yatandikibwawo 2010 era yatandikibwawo ng'evujjirira ensimbi ekitongole ekimanyiddwa nga Netherlands Institute for Multi-Party Democracy era secretary ya IPOD nga yakatandika ekitongole ekyo kya NIMD kyekyali kigihostinga IPOD eyo yatandikibwamu nga yegattirwamu ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo era nga ebibiina ebyo bifunayo ku ssente okuva mu IPOD. Bwe mbanga ntegera bulungi papasya essente zino zaali za IPOD zaali za Netherlands Institute of gwe mpuliriza bulungi ogenda kutegeera anti ogambe ebibiina byafunanga ssente zaavanga wanyeze zasooka gwe mpuliriza ogenda kutegeera gye kiggukira. So ebibiina bino nga bifuna ssente but from IPOD by virtue of being members in IPOD. Ssente ezo nga ekitongole ekiziteeka mu IPOD bakiyita Netherlands Institute of Multi-Party Democracy. IPOD tekyali kitongole ekyateekebwawo etteeka era kibadde kye existing nga private limited company. Mu 2010 still Parliament yakola enongosereza mu Political Parties and Organizations Act. Etteeka erungamya ebibiina by'obufuzi. Etteeka eryo ebibiina by'obufuzi byonna ebiri mu Uganda mu bifomingibwa. So Parliament nekola enongosereza mu tteeka eryo neteekamu akawaayiro ke tuyita section 14A. Nga akawaayiro kukagamba nti buli kibiina kya by'obufuzi mu ggwanga ekirina bammemba mu Parliament kijja kuweebwanga a percentage of the public funds government zeina. Public funds tutegeeza ki emisolo gwe nange gye tusasula amabanja government ge yeewolanga fenna collectively nga citizens tuga guarantee nze n'ebintu ebirala. Those are public funds. Parliament negamba nti buli kibiina kya byabufuzi kijja kufunanga a percentage based on how many MPs bekirina. Kati provision muteeka eryo okufundinga political parties, that money eziri mu Political Parties and Organizations Act ndala n'ebibiina ze baali bijja mu IPOD essente ezo nazo ndala. Zino eza Political Parties and Organizations Act Electoral Commission yebadde jjange ezigaba era kutandikira ddala 2010. Fast forward NUP ejja on the scene tufuna ababaka 57 mu Parliament and by virtue of okubeera n'ababaka abo 57 ne tubanga by law ekibiina kyaffe kiri entitled okureceiving sente by operation of section 14A of the Political Parties and Organizations Act. Ekyo kimu tuba tukyali awo nga tutuukiriddwa aba IPOD n'aba IPOD nabo baagala NUP ebeegatteko era ne mu IPOD naye wali akasente kaayo akalala. NUP bwetunula mu mpapula za IPOD nga tezitegereka kuba nkugambye IPOD yali operating nga private company. Recently nazzemu nenjikeberako nendabanga bagiwanduukuluddeyo mu URSB but wabanga luwaki disputing and siwe badde operating banajja mawulire ne baclarifyinga. So NUP bwegaana okuyingira IPOD yabatuukirira bagundi tubalaba mwazze ku scene mwina n'abaka 5 mujje mutwegatte nkugambye the mere fact nti NUP yafunye ababaka mu Parliament automatically by law charge entitlinga to the money era sente yazifuna okutandika May ezitali eza IPOD May 2021. So NUP egaana okuyingira IPOD kuba number 1 formation yayo tetegerekeka private company ate kibiina kyabufuzi ate tuli mu gundi negaana. Ekyokubiri already at that time waliwo okwemulugunya from political parties already ezali muki mu IPOD zigamba tutudde summit nyingi tukola resolutions tezi-implementing bwa ebimu ku bibiina by'obufuzi byali byemulugunya at that time banzukira bungi balimu ne UPC. Anyway, long story short, NUP egaana okuyingira IPOD abali mu IPOD basigala afuna akasente kaabo. NUP efuna akasente kaki ka Political Parties and Organizations Act eziri mu teeka. Yes, NUP begaana okuyingira IPOD. This is what happened.
the Netherlands Institute of Multi-Party Democracy NIMD ne pulling out of IPOD nebeera nga techa receiving achi fund ebintu ebiri mu IPOD nebiba nga tebicha receiving achi sente kachitandika kachivujirira n'agamba nti bwe tubanga intention yaffe ya ku fostering a dialogue the second biggest party in parliament teri represented ate tuba tukyali kuki ne pulling out negamba we shall come back nga mulese NUP on board. When was that? This is 2022 mu September IPOD yawo nga NIMD maze okubivaamu ne jukira nagambi yali hostinga ne secretariat ya IPOD so NIMD bwe bivaamu IPOD esigala mu banga ne bagenda ne banoonya yakayumba yentinda ne babeera eyo ne yabagoba no bagoba ati bwe ngamba nti sikya hostinga wano beno ni ku Steve nonyaka ewalala gyokolera obo ina kweyiya IPOD netandika okweyiya so mu September nga 2022 kye bayita IPOD council ba meetinga guess who Minister of Justice and Constitutional Affairs Mukolo Robert Mao Mukolo Robert Mao jukira bali bakamutekako nga Minister wa Justice mu July omwaka ogwo gwe gumu so ba meetinga Mao oyo ne bemulugunya ne bagamba IPOD twatufuna sente mu NIMD akivamu tetukyafuna sente so guess what they did ne basaba nti ku sente ebibiina by'obufuzi ebiri mu parliament zibe bibadde bifuna by operation of the political parties and organizations section 14 bajjeko 15% bajjeko obutundu 15 ku sente ebibiina by'obufuzi bino gye birina okufuna mu mateeka bazisindike wani ewa IPOD mbuzirwaninga emirimu gyaki gya IPOD jukira abadde avugira IPOD akikoze ki akivuddemu of course minister ne Mao yenyini byayogera ku NUP awo bingi ebimu ku byo yagamba agenda concentrating ku NUP okumala emyaka emeka ebiri nti anagenda okumala whatever byagenda okola nga NUP tekyaliwo n'ebirala so netubeerawo NUP nesigala ku stand yayo tetuyingira IPOD kubanga number one it's not a creature of it's not a statutory body terinti tewali teka yonali to comparinga kubeera mu IPOD sente za IPOD tetuzeetaaga already tufuneza ki za political parties eziri mu mateeka maybe nga sinagenda maaso kankuwe some sort of background why it would be necessary to fund a political parties emirimu gye zikola sijjazo zongazo n'abagirimu mirimu gya ggwanga and the entire public and the only way the public can hold these parties are there's no way a public part of whose taxes do not go to these political parties or these public bodies would now stand up and demand for accountability from these parties. Era ekintu ky'okufundinga political parties it's everywhere even in the US it's in Germany and many other countries is practicing enkola ya demokrasia. So anyway kanzire wali malirize mu bufunzi NUP esigale gano okujoininga IPOD tefunanga ku sente IPOD nemu era tegisaba mu 2025 baleeta ennongoosereza mu political parties and yeteka mulimbadde mubakwatirako mwe tubadde tufunira sente si mu IPOD nga tubagamba IPOD tetwetaaga gye gatako kubanga teri muki mateeka tewali teka litulikaringa kubeera member so baleeta ennongoosereza mu Political Parties and Organizations Act ne bakola kino ne bagamba nti from now on IPOD is an organ of the National Consultative Forum. The National Consultative Forum is a statutory body formed under the Political Parties and Organizations Act. Era mweyo body NUP tuli ba deputy chairperson. So eteka ne bali amending ne bagamba nti kakati IPOD egenda kubeera part of the National Consultative Forum where NUP is already what? A member. So buli member wa National Consultative Forum abagenda fuka member wa IPOD by common sense. But this is what the law went ahead to say. Eteka ne ligamba nti oku era ne liruka yalinga buli alina representation mu parliament okubeera member weyo IPOD eri mu NCF. Eteka lyo limu lyagamba kino and it's the most important. Lyagamba minister wa justice mu Luganda chechi wa mateka ne sigedda muzo mikale minister oyo alina okukola kye tuyita statutory instrument abata kisegera bulungi. It is a rule, a set of rules is clarifying etteeka eryayisiddwa ligenda ku implementing bwalitya atekewo amateeka
agalungamya butya political parties ziyingira IPOD n'okugifuluma. Statutory instrument eyo bw'omala ogiteekawo ogigazetinga mu Uganda Gazette, then n'omala n'ogenda n'ogiteeka kye tuyita laying n'ogiteeka mu parliament either n'egyaprovinga oba n'egigaana. Etteeka eryo lisayiningibwa mu June 2025. So IPOD okweexistinga nga kati bwe existing under the law kyatandika mu June 2025. Naye etteeka statutory instrument minister gyalina okuyisa teyisibwanga paka kati. So by common sense and by law, IPOD as presently constituted under the Political Parties and Organizations Act does not have a what? A member. Because tewali teeka lirungamya bayingira batya bafuluma batya. So anyway bwe bikyali awo Minister Mao awandika ebbaluwa nga 2 July n'agiwandikira Electoral Commission n'agigamba temuddamu kuwa ssente ebibiina bya bufuzi byonna paka nga maze consultinga ba stakeholders n'okukola statutory instrument egenda operationalizing etteeka eryo. Zembadenga mufuna ze tubadde tufuna n'agamba nti muziyimirize owa 2021. Yes. N'agamba nziyimirize. Tewayita wiiki 3 Mao n'awandika ebbaluwa endala nga 25 August. N'agamba nti tumaze consultinga kakati be bano byolina okuwa ssente NRM, FDC, UPC, JEMA, UPC, DP ne PPP ebiina 6 nga temuliko. NUP terimu. NUP gye excludinze is not just a member of NCF IPOD katimweli. It is also the deputy chairperson of NCF. Mwemwina deputyship. And there's also concept mateka gye bayita legitimate expectation. Mu bufunze NUP bangeze funa sente zino already by virtue of having representation in parliament. Waliwo expectation nti sente zino zigenda continuing okujja until there is a justification not to. And whenever a decision is taken obutatu involving mwino to consulting. Kitegeera. Anyway, Mao awandika ebbaluwa yagamba kakati mutandiko wa sente ne NUP temukola ki? Temujiwa. Of course mateeka that's illegal. So this is what NUP did. Ne tuwandika amabaluwa nga tugawandikira EC ne Minister of Justice nga tubalaga nti kyemwagala okukola kino tekiri mu mateeka. Tetwakomawo ne bwe baagano tuuliza ne tugenda mu kooti. Ne tugamba nti okukeera ku macha minister nasala nti NUP terina kuddamu kufuna sente. Kimanya mateeka olw'ensonga netteeka kwa basing baterina kola ki? Terina bakubeera nga liri mu nkola. Tasobola gamba nti sente tuziwadde bano ba member ba IPOD nga technically tewali member wachi wa IPOD. So paka kati NUP terwanira kubeera member wa IPOD era terwanira kufuna sente zachi za IPOD. In any case tulina petition endala mu Constitutional Court nga tuchallenging amendment ya making a IPOD to be part of the National Consultative Forum. So temuna wandikira IPOD. So NUP njagala ntegere bulungi. NUP tenaba kugenda mu court gamba nti lwaki batulese out. We are simply challenging the exclusion of NUP from the funds that it has been receiving since 2021, even without having to be a member of what? IPOD. Ebyo nanga bikyali awo waliwo practicalities eziri involved. NUP si kibiina kya buyeekera, si kibiina kya kinoomu. It's not some kind of NGO. Nga bwe nagambye emirimu gy'ekirwaninga emirimu egyo giri in the public interest. Kyetaaga sente okulwaninga kubanga rugimu eno yemu yegamba tufuna sente okuba mu bali b'ebisiyaga simanya tufuna sente mu kina biki. So bw'ojjawo sente ze tubadde tufuna mu tteeka liri bagamba nti sente ezo bazibawa 1 okubayamba okuparticipatinga mu elections. Number 2 okulwaninga yo day to day activities. Bw'ojjawo sente ezo manyi kyoba okoze oba okulipolinze kibiina ky'ebyobufuzi. But we already have a trail of bad faith in Museveni already abadde ajjanga agambe ekibiina kya NUP tugenda making sure tekyafuna sente. Ne comments zama about NUP zerogera. So in brief kikulaga nti ebikoleddwa bino byonna biri in bad faith. So NUP yakubira endulu mu court negamba nti lwaki batu excludinga based on an illegality. Okay. Choyanza otusigidde so otusigidde ekifaananyi ekirungi ku IPOD n'ebibadde bitambuzibwa nti muli mu kwegayirira babateeke ku listi wala bine byafunye da sente sembye sikumalidde yawo. So batugenda mu kooti twasiikinga injunction nga tugamba nti nga tebanawuliza musango gwonna
kooti esooka eyimirize okuteekebwa mu nkola eno order ya Norbert Mao kubanga emenya tteeka. So this is what the court did. Kooti tusooka neewaayo nga wiiki emu nga tenateekawo hearing nega abalimu baserving baddemu. Mu wiiki emu this is what happened. Electoral Commission yareleasinga sente. Yareleasinga 8.5 billion to NRM. That 8.5 billion ya miezi emeka? Yes, because sente zireleasingwa every quarter. Ne releasing about 740 million for FDC. Ne releasing about 400 something million for DP n'okuka wansi. 2. Ne batusindikira memorandum of understanding ya IPOD. Jukira twali tugambye nti among others bana abasajja tebagezangako na consultingako on this new IPOD which is now created by law. Tebatuweereza MOU. Nga MOU eriko date ki 2022. Now, but you cannot say that we are joining the IPOD created in June 2025, but we sign an MOU of the IPOD which existed in 2022, which was an entirely different creature under the law. Ekyokusatu ne balyoka bakola affidavit in reply nga bagamba ti abasajja sente ze bagamba tulindeko okureleasinga twazireleasinze dda ne batachingako ki EFT transfer orders. Kati background eyo nekolaga nti at the end of the day byonna tubyogere, but you can see evident bad faith. Nabadde njogera ku issue yokuba nti tear gas tanabeera mungi na biki, because abasajja bano already ba findings a different way of achieving what they achieved with the brutality in 2021. This time they are saying there's no tear gas on the street, but there's tear gas brutality in your bank accounts. There are bombs in your bank accounts. You can't move well. Kakati mu mbeera eyo ekibiina ky'ebyobufuzi ng'NUP kiwejjinga kitya campaign, kiwejjinga kitya olutabaala okulaba nti kyusa eggwanga tekyafuna ki